Okay. Yesterday we talked about something called differentiation. Differentiation. What is the differentiation? If we have a function f(x), which is x power n, so the differentiation notation f prime x is equal to prime. That's a prime, not a one. Dash هيك شحطة صغيرة. That's a prime is what the n goes down, that n goes down, x to the power n minus 1. For example, if we have fx is equal to 3x power 4, for example, and we want to differentiate, بنسميها differentiation. We want to differentiate fx. The differentiation of fx is 4 times 3, 4 times 3, x to the power 4 minus 1. 4 minus 1 implies that the differentiation is equal to 12x power 3. This is the mechanism of how we do differentiation. خصوصا لليان ما كانتش معنا امبارح. هذا الاشي البسيط اللي احنا بنسميه اسمه differentiation، اللي هو لما الباور ينزل we multiply it by the number which is coefficient of x. When you multiply the power by the number 3 and the power, we subtract 1 from the power. This mechanism, this process called differentiation. If I have fx equals, let's say 4x power 2 plus 7x plus 5. Now, we need to find the differentiation of this. So, every term will be differentiated independently. هنا هي x power 2, هي x power 1, and there is no x. Means it's x power 0. Because x power 0, as we know, يا جماعة, is equal to 1. So, let's differentiate. F prime x is equal to 2 times 4, that's an 8, x power 1, because 2 minus 1 is 1, plus 1 times 7, that's a 7, x power 1 minus 1, that's a 0, plus 0 times 5, that's a 0, x power negative 1, okay? And to simplify it more, that's 8 x power 1, which is x, plus we say that x power 0 is equal to 1. So that's a 1. 7 times 1 is 7. Plus 0 times anything is 0. So that's gone. So this is the differentiation for fx. That's after simplifying. Is that clear? Any questions? No أستاذ تمام. هلا احنا هنتابع نفس الموضوع تبعنا. And today's lesson is an extended for yesterday's lesson with some different names only. Some different names, and we mentioned some of them yesterday. The word gradient. Gradient of the tangent at a point. يعني أنا عندي curve, that's a curve, وعندي tangent to that curve. Tangent means a line touching the curve at a one point. Let's say this point is A. X equals A. X equals A. Okay? So the gradient, that line has a gradient لأن كلياتنا بنعرف it's equal to mx plus c. The m is the gradient of the line. لكن الكيرف ما إله gradient, constant gradient just that like the line. لأنه اللاين الجريدينت
at this point is the same as this point is the same لأنه it's a straight line عنده ميلان ثابت inclination constant inclination the straight line but the curve doesn't have a constant inclination at every point there is a different tangent at this point there is another tangent so it's totally different gradient because there is another line passing through this point, let's say at x equals b. There is a different gradient. So for curves, there is a different gradient at every point on the curve. For curves, we have different different gradient at every point. Every point. So the gradient of the curve at x equals b is different than the gradient of the curve at x equals a. It's different than any other point. So the gradient is different from point to point. لذلك لما يجي يقول لي find the gradient of a curve fx equals x squared minus 5x plus 10 وسكتنا ما كملناش means what he's asking me to do is to do differentiation to find the general equation of the gradient. That's the solution. Means I have to find the differentiation gradient means differentiation of the function fx that's at 2x minus 5. That's the equation of the gradient. Equation of the gradient. أسماء الأشياء يا جماعة كتير مهمة. Gradient. Now, if he needs me, that's let's say part I, double I, find the gradient of a curve fx equals x squared minus 5x plus 10 at x equals 2. هنوضح لي بده at a point. هنا in general find the gradient of the curve. There is no fixed gradient to the curve as we know. Every point different gradient لكن في equation of the gradient. So to find the gradient of the curve at a point أول شيء let's do differentiation. f prime x equals that's the same to x minus 5 implies that then we substitute the point x equals 2 into the gradient function. That's at 2 equals 2 times 2 minus 5, which is equal to f prime x, f prime 2 is equal to 4 minus 5, that's a negative 1. So if we have a curve, if we have a curve which is fx equals x squared minus 5x plus 10, and we draw a tangent to that curve at the point x equals 2 زي ما هو بده. Let's say هاي point x equals 2. We find that the gradient of this line, the m, equals negative 1. That's it. This is the how to find the gradient of a curve at a certain point. في حدا عنده أي سؤال بالصفحة هاي؟
No أستاذ. تمام. إذا أسماء الأشياء يا جماعة رجاء، الفيديوهات هاي بتنحضر بسبب أسماء الأشياء. It's understanding. It's very easy. Differentiation power واضربه في الرقم، انتهى الموضوع. Gradient عاد تعمل اكزامبل ثاني. طبعا طبعا. يعني find the gradient. طبعا احنا النوتيشن تبع الجريدينت is m اول من زمان، صح؟ لانه y equals mx plus c. هذا اللتر m represents the gradient من زمان. واليوم we introduce the differentiation f prime x، او نكتبها y prime، او نكتبها، حتلاقيها different notations في الكتاب، كلياتها means differentiation، اللي هي كلياتها differentiation. اوكي. فالديفرنشيشن represents the gradient او f prime او y prime او d، هاي كلها نوتيشنز، اسماء تدل. يعني مثلا تعال يا رجل، تعال يا زلمه، تعال يا ولد، تعال يا احمد، كلياتها نفس الشيء، صح ولا لا؟ find the gradient of a curve fx. بديش اسميه fx، بدي اسميه y. دقيقه شوي. y equals مش equation اي شيء. So 3x cube minus 1 أو minus 1x plus 7. تمام. at باللون الأزرق at the curve no not at find the gradient. نكتب find the gradient of the curve okay at x equals let's say negative 1. يعني أنا في عندي curve وفي له tangent at a certain point x equals negative 1. شو هذا؟ at a certain point tangent at x equals negative 1 and he needs me to find the gradient of the curve at this point. Or they may say find the gradient of the tangent to the curve at this point. كله صح. Okay, so solution, we do differentiation dy over dx، أو ممكن نسميها y prime or we may say y prime. Okay, so y prime is equal to، يلا مين يعمل الديفرنشيشن؟ أستاذ 9x to the power of 2. Yes. بعديها minus 1x هذيك 0 صح قول. 0. لا لا استنى شوي. لو 0 times 1 0. لا يا أستاذ ليه؟ أوكي صح 1 times 1 1 negative 1 اللي هي 1. هي 3x باور 0 لكن لأنها 1 ما بنكتبها لأنها 1 لأنه x باور 0 is 1. 1 times 1 is 1 صح؟ تمام. هاي الديفرنشيشن. 0 بعديها. بعدين خلاص ما فيش بعديها، هي هذول بس. at x equals negative 1 هذا الديفرنشيشن. هلا بدنا نعمل هسه substitution. فإذا هذه y prime is equal to 9 times negative 1 square minus 1، يعني y prime equals negative 9 times 1 is a 9 minus 1 is an 8. So the gradient m equals 8. See, that's very easy. كمان مين حدا عنده أي سؤال؟ أستاذ السكوير. طيب يلا إيش هي؟ السكوير في آخر إشي لما 9 1 square the negative 1 كم؟ negative 1 لا يا negative 1. لا negative 1 square is negative 1 times negative 1 which is equal to positive 1. okay. 9 times 1 is 9 minus 1 is 8. صح. اوكي أحسنت.
طيب let's come back to the book عشان الكل الآن يشاركنا. افتحوا كتبكم لو سمحتوا. page 269. 269. question number question 6. مين يقرأ لي السؤال؟ لأنه أنا افتحوا كتبكم لأنه بدي أروح على السلايد الثانية فمش حيكون واضح عندكم هون الكتاب. page 269 page 6 question 6. يلا يا بدي أروح هناك أحله. someone read. هلا خلينا نشوف مين الشباب الحلوين اللي عندنا. أسامة كيفك؟ الحمد لله أستاذ. يلا اقرأ لي question 6 لو سمحت. حاضر. أسامة أين أنت يا رجل؟ شو شكله بطل يحكي المايك عنده. أسامة. Oh, can you? No, I cannot hear you. My mic is. Okay. So طيب خلينا بعد إذنك لأنه الوقت بيمشي. هاشم اقرأ لنا question number 6. Find the coordinates of the point on the curve y equals 7 minus 3x minus 2x squared, y equals 7. where the gradient is 5. لحظة y equals y equals 7 minus 3x minus 2x squared. minus 3x minus 2x squared. طيب احنا يا هاشم معناها القصة تبعتنا انه انا عندي كيرف. هاي الايكويشن تبعتنا تمام. وفي عندي tangent somewhere. هذا التانجنت at this point we don't know the coordinate of points اللي هي A و B. We need to find the coordinate x coordinate y coordinate. We are looking for this. لكن حكى لي معلومة. الجريدينت كم؟ الجريدينت كم؟ 5. 5. And what do you mean by gradient? The gradient with differentiation يا هاشم؟ Yes. هل نستفيد من هاي المعلومة؟ Can you find me the differentiation? differentiation تبعها شو هو؟ اللي هي 7 minus 3x minus 2x squared. differentiate. يلا. ال7 شو differentiation تبعها؟ 0. 0. راحت. negative 3x شو differentiation تبعها؟ negative 3. تمام. negative 2x. وهاي 4. أيوه. 4x. negative. negative 4x. excellent. excellent. Okay. Now, and so the gradient and the differentiation are equal, right? They are the same. Huh? So we put this equation equals to that. يعني negative 3 minus 4x equals 5. لأنه هو يعني differentiation is equal to 5. لكن جابها بكلمة ثانية. The gradient is equal to 5. باله يخدعنا يعني قال يعني. Okay? So that's positive 3 positive 3 يعني negative 4x equals 8 implies that x equals 8 over negative 4 implies that the x coordinate is equal to negative 2. إذا هاي طلعت ال a كم؟ negative
is the x. Now, how we can find the y? How we can find بنعمل بلوت للاكس substitute أستاذ. substitute ربي على الايكويجن. صح. Substitute to find the y. We substitute the equation. يعني y equals 7. y equals 7 أيوة minus 3 times negative 2 أيوة minus 2 times negative 2 square. تمام. 7 plus 6 minus 2 times 4 minus 8. And that's 7 minus 2, that's a 5. So this is a 5. The y coordinate is 5. شكرا. أستاذ negative 2 آخر وحدة. when you square it negative 2 square. 4. تمام. مظبوط. Don't forget negative inside the square. لما تكون negative 2 square is different than saying negative 2 all square. It's different. لأنه هنا ال 2 اللي عليها السكوير بس. يعني هاي جوابها negative 4. لكن هنا السكوير عن negative 2 فجوابها 4. فهدول not equal. فانتبهوا في الكالكوليتر تكتبوها بدون براكت. Okay. So now we found the point where the curve has a gradient 5 اللي هو الفايس فيرسا تبعت السؤال اللي قبلي. السؤال اللي قبلي بده الجريدينت، هون السؤال اعطانا الجريدينت and find the point. السؤال اللي قبلي خذ البوينت والفانكشن واعطيني الجريدينت. عرفنا كيف العملية العكسية تبعته؟ كمان مرة، في حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ لا أستاذ. تمام. Okay, let's come back to the book. طيب question number 10 بدنا question number 10 يلا question 10 يلا يا سيف. ياس مرحبا، صباح الخير. صباح النور أستاذ. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. يعني هو للأسف راح عليكم في ليليان وعمر وإياس درس امبارح الفيديو، هي اللينك تبعه على الجروب. أستاذ حضرت نص امبارح بس ضل نص هيك شوي ما فهمت. اليوم درجة عايزة. حاولوا رجاء خصوصا هذا الدرس لأنه جديد. هذا الفيديو برضو تبع هاي حطيته على الجروب كم مرة. يا ريت لو سمحتوا هذا الفيديو كمان ححطه اليوم، يا ريت ضروري جدا لأنه درس جديد. يلا question 10 مين حكينا؟ شكرا يا أنا أستاذ. يلا تفضل. Okay. Find the coordinates of the point on the curve y equals x3 minus 5x squared minus 8x. أيوة. اوكي. نعمل اللي هو بعرف ايش اسمه differentiation. أيوة differentiation يا إما y prime أو dy over dx بكتبها. أيوة احكي. نعمل differentiation. اوكي. x cubed بتصير x to the power of 2 بعدين 2 to the power of x2 3 to the power of x2 3x to the power of 2. أيوة. بالضبط. أيوة. بعدين minus 5 minus 10x حلو. بعدين minus 8. جميل جدا جميل. And what is the gradient in this case? 0. 0. So مين اللي 0 هون حنحطها؟ 3x squared, that's the gradient equation. That's a 10x minus 8 equals to 0 because they say that we need the values of x when the gradient is 0. طيب can we use the general formula of factorizing؟ مين أسهل لك؟ factorizing. يلا كيف نعملها factorizing هاي؟ نضرب هذه في هذه صح؟
Okay, Okay. that's a negative 24. أعطيني two numbers. If you multiply them, you will get negative 24. If you add them, you will get minus 10. Minus 6 to 4. Minus 6 minus Minus 4. لكن if you multiply them, is it negative 24? لا اوكي. أنا بدي negative 24. If you multiply them, negative 24. If you add them, negative 10. Is it correct? Yes. Yes. So that's a 3x squared. والناس factorizing, please open your eyes and ears and mouth and everything. 12x plus 2x minus 8 equals 0. Now, from those two terms, هذا وهذا, we will take common factor. وهاي وهاي will take common factor. قول لي يا سيف شو common factor هون؟ X Not only x, over 3. 3x common factor. What is left? X over 3. بعدين we do division يا سيف. 3 divided by 3, 1. X squared divided by x is x. 12x divided by 3x, 4. وهون common factor plus what is common? 2. ما في. Yes. 2. So what's left? X minus 4. Equal 0. بعدين في عندي مرحلة ثانية للcommon factor. We have a common factor here. What is the common factor? The bracket itself. The bracket. X minus 4 برضو. X minus 4. And what is left? 2 3x. آسف لا هاي غلطة مني. What is left is 3x plus 2 equals 0. 3x, what is left? 3x plus 2. So now, either x equals 4 يا إما, so يا إما بقول يا إما x minus 4 equals 0 or 3x plus 2 equals 0. معناها x equals 4 or x equals minus 2 divided by 3 minus 2 over 3. So how many points we have a gradient 0? 2. 2 points. إذا هذا الكيرف غريب عجيب. في عنده 2 points gradient 0 لكن هو بده الكواردينيت. يعني بدي الواي كواردينيت كمان مش بس الاكس كواردينيت. So far احنا طلعنا الاكسز كواردينيت minus 2 over 3. كيف اطلع الواي كواردينيتس تبعتها؟ What we do with the x's for a negative 2 over 3 to find their y's. substitute. Substitute في الفانكشن لأنه بدي y أنا ما بدي y Yes. prime. أنا ما بدي y prime. أنا بدي y for each point of those. So all you need to substitute 4 cubed minus 5 times. يعني يلا طلع لي إياها بالكالكوليتر. 4 cubed minus 5 times 4 square minus 8 times 4. تمام. وبرضو عملوا لي هاي y equals negative 2 over 3 y cubed minus 5 times negative 2 over 3 square minus 8 The first one equals negative 48. negative 48. ثانية تانية wait. يلا بدل كل 4 حط negative 2 over 3. فيش حدا بيشتغل إلا ياسمين. والله انا أستاذ بحل. بس هي سريعة. هي سريعة. أنت البطيء ولا هي السريعة؟ واحدة من التنتين. يلا يا ياسمين. يلا أستاذ wait I am خلصت دقيقة. حسدوكي.
الكالكوليتر بتاعتي مش راضية تعمل الأوفر. It's فيش not حدا working. فيش حدا بيشتغل تاني غير ياسمين؟ أستاذ هي y equals minus 2 over 3 على 3 ولا 2 الباور؟ لا باور 3 هيها. هلا أستاذ can I write it as negative 0.6? اوكي Okay, نيجاتيف because it's easier. 0.66 هي المفروض، بس لحد ما ياسمين تطلع لنا الجواب. هذا الاكسرسايز اللي في page 269. please I need you to do it today. Okay, that's a homework exercise up to 10. It equals to 2.78. 2. يعني we could say 2.8. تمام. Thank you. So now the curve has a gradient 0. So sometimes هذا السؤال شايفينه. Find the coordinate of the point where the curve this has a gradient 0. Those 2 points, as you can see, لأنه الجريدينت 0, that's a special case called, those 2 points are turning points. اللي دايما الجريدينت عندهم 0 turning، مش راضي يكتب مظبوط القلم، turning points. فلما دائما أي كيرف عنده الجريدينت at the points is 0, those called turning point. Just let me do. Now, anyone has a question before moving to the other point? في حدا عنده أي سؤال؟ No أستاذ. تمام. هي ياسمين ايش عملت او خلاص ايش ياسمين عملت بالضبط استاذ تقدر ترجعني؟ تفضل. ايش سؤالك عماد؟ بالضبط على في الكالكوليتر. ايه ايش الكالكوليتر عملت في الكالكوليتر؟ كانت المشكلة نيجاتيف 2 over 3 عندها، مش عارفة تسويها، وكالكوليترها ما بتطلع هاي. قصدك عن هاي البوينت؟ تمام. كالكوليت نيجاتيف 2 over 3 كيوب minus 5. كان عندها مشكلة في الكالكوليتر، مش عارفة تعمل الفراكشن. كالكوليترها مش راضية تعمل الفراكشن. تمام ماشي. تمام. Clear all, and let's just see this part of the lesson. Turning point. What are the turning points? Can someone show me where are the turning points in this curve? Turning point معناته كان الجراف زي ما انتم شايفين going up صار going down. إذا في turning point هون عندي. 3.8 تقريبا. لا هيها turning point. X we say about X مش Y. هاي turning point مثلا 0.5 negative. X equals negative 0.5 تقريبا. X equals not Y equals. And then it's going down, then it's coming up. So at what is the other term? Negative. لا 2. X equals 2. هدول 2 points بنسميهم turning point. إذا إنه يا جماعة إحنا الgradient to the line اللي هو x axis. What is the equation of x axis? You can't tell me. You can't remember. Equation of x axis. When x equals 0. Y equals 0 يا حلو. When y equals 0 أعتذر. Yes. And what's the gradient of the x axis? أخذناها من زمان. Gradient of x. نفسها هديك؟ No, gradient. أخذناها من زمان. Gradient of x axis is 0. It's 0. Yeah, because there's no. yeah 0. لا إذا أخذنا 2 points عليه عملنا y2 minus y1 over x بيطلع 0. طب أي line parallel للx axis الجريدينت تبعه supposed to be what؟ هذا line parallel للx axis. Okay, which is y equals زي ما قالت ياسمين 3.8. خلينا نقول تقريبا
What's the gradient of the line y equals 3.8? It's the gradient of this line. If I took 2 Is points, it 0? صح مظبوط. If I took 2 points, the same y for both of them. يعني y1 3.8 minus y2 3.8 divided by 6 and 8, that's a 0. Yeah, it's the So same. any 0. line parallel لا x axis implies that gradient is 0. Gradient is 0. هنستفيد من هاي المعلومة انه اني شايفين الستاشنري بوينت اللي هي التيرنينج بوينت الاولى x equals التانجنت عندها has a gradient of 0. So دائما ال differentiation at the turning points is equal to 0. So it's always like this. The diamond differentiation dy over dx at the turning point supposed to be 0. فلما يقول لك كلمة stationary افهم على طول إن ال differentiation dy over